Please welcome, sit down. Hello, vanakkam, welcome. Oh my God, today I'm actually not being a host, but I'm having a great conversation with an amazing individual. Many of you know I'm a big fan of athletics. எனக்கு வந்து ரன்னிங் எனி athletic performanceனா I'm like super interested. இதுதான் முதல் தடவையா like I met Neeraj about 4 months ago in one of the events. And who's Neeraj Elango? Okay, அவர் வந்து ஒரு professional tennis player-ஆ இருந்தாரு. And from there he transitioned. Amazing story. But I'm going to let Neeraj introduce himself because I might not do justice if I actually introduce him and talk about all his accomplishments. Super பண்ணிருக்காரு. And I'm a big fan of both the worlds what he lived in, or what the previous world what he lived in, and what he is doing currently. He is a champion who actually thrives on excellence. ஏன்னா அவரோட content பார்த்தீங்கன்னா you will know that. But Neeraj, over to you for the introduction. Yes. First of all, Sid, wonderful to meet you again. Oh, absolutely. Feel that your energy when I talk to you, I think it brings out the best in me also. So thank you. Thanks for having me, and looking forward to have this lovely conversation with you. Absolutely. Right? So என்னோட journey and என்னோட professional tennis journey பத்தி சொல்லணும்னா it started when I was like 6-7 years old. Yeah. So when I was going to school போய் எல்லாரும் படிக்கிற மாதிரி I was going to the tennis court and learning something completely different which none of my classmates were doing at that point. And within a few years I was able to recognize that I had a passion for it, something where I was ரொம்ப interested. அது வந்துட்டு நானே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ண ஆரம்பிச்சேன். No one was telling me, go to the court, go do this. அதெல்லாம் வந்துட்டு யாருமே சொல்லல. நானே வந்து ரொம்ப அந்த யங் ஏஜ்லேயே வந்துட்டு என்னோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்னால I started. So nobody in your house pushed you to do it? No. I mean, my cousin used to play, and that was one of the reasons that நானும் வந்துட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். But after a point, it was something that really intrigued me, and I got started doing it more often, and I wanted to play more often, which took a beating on the academic side, but my performance also started improving tennis la. So under 10 la vandit I was performing well, and then under 14 la reach agumbodhu when I was 12 years old I was winning under 14 tournaments. So when I was 14 I was winning 16 and under 18 tournaments. So already I could see that when performance also starts coming, you start believing in yourself more, right? So on the journey அப்படியே பாத்தீங்கன்னா I became the junior national champion in India also when I was 17-18 years old. And அதுக்கப்புறம் I transitioned. Junior national champion. Yeah. Man, yes. Wow, that's phenomenal. Yes. In a nation of billions. Yes. Right? Yeah. So that is one of the junior tournaments in India la vandittu that is regarded as one of the highest level, because the winner of that tournament gets sponsored by Adidas. Whoa. So that is a huge deal for anyone, right, to get sponsored by such a big brand. அதுக்கு அடுத்த இதுல வந்து சரி, now we need to pick between academics or sport. Right, that is a big call as a family, as an individual I had to make, because India la vandittu we didn't have the best infrastructure at that point, so I had to go abroad to train. So I had to pick between going to Spain or Germany to train, but these are like long-term commitments. This was in which grade you had to decide? When I was in 10th, 11th, on the time la. And this decision was very hard because I was leaving my schooling time and college edum vandittu I would have to forego, but taking a risk and believing in myself is something that I had to do at that point. அதுக்கப்புறமே வந்துட்டு immediately international circuit la I started performing well, so that was a big boost for me to further believe in that aspect of it. So you went for training? Yes, in Germany. In Germany. Yes. How long? எவ்வளவு நாள்? ஒரு 2.5-3 years I was there. Wow. Yes. All by yourself? By myself. So is it like the tennis training academy? Yes, training academy. Full-time training academy. Yes, full-time training academy. What school did you go? It's called Schuttler Waske Tennis Academy. It's in Frankfurt. Yeah. Okay. So அங்க போயிட்டு ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். Obviously better infrastructure and better training schedule இருந்தனால I started performing better in the international circuit also, and that went on for about 3-4 years. I was there
That was my base. I was traveling out of Germany, going and playing tournaments. Wow. So that created a lot of discipline in me, because I was alone. I had to take care of myself, take care of everything else that I did, and also perform. So it's not about just performance on the court. To ensure the performance of the court, you have to do everything right off the court also. Right? So in a way that developed a lot of discipline, but it was not something I was consciously thinking about, because everybody around me was also doing that. Everyone was tennis players. Anga irukravanga, everyone wanted to be on the pro circuit. So we're not like consciously thinking about it, but we are actually doing it. Right? But then there was after a few years I got injured with my shoulder. There was like some issues that I had, so I had to return back to India. You're right-handed or left-handed? Right-handed. Yeah. Okay. So I had to return back to India, and once I returned back, that's when I was recovering from my injury, and simultaneously COVID also happened, and all these things were going on, and I had to take a call during COVID if I'm going to pursue my professional tennis career, or if I should shift to something else. And at that point it looked like tennis career wouldn't tennis circuit wouldn't recover, because travel was a big part of it. So seri recover agadunu nanachu I had to make a shift in irukumbodha I stumbled upon some videos on YouTube which were like focused a lot on food and products and creativity idellame, and it just struck a chord with me, and it fueled something in me which was like, okay, why can't I try doing something like this? Appadinu solli first I didn't go for any big equipment, big cameras, nothing like that. I started shooting on my phone, because I would watch a video and I would try to recreate it immediately. Evlo fast ah recreate panni visual ah adha paaka mudiyum appadinu irukra formula only I used. So with whatever like editing software I had on my phone and my camera on my phone, I would just shoot something which appealed to me and edit பண்ணி பார்த்து அந்த அது எப்படி வருதுன்னு இருக்கிறது I wanted to see it visually. So அது பண்ண I started getting more interest in that particular thing, and just by chance one of my friends who was looking at me doing all these things, he was like, no, I am running an agency, என்கிட்ட கேமரா லைட்ஸ்லாம் இருக்கு, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து ஷூட் பண்ண சொல்றாங்க, நீ வந்து ஷூட் பண்ணு அப்படின்னா. I was like, எனக்கு என்ன தெரியும் இதை பற்றி, I have absolutely no idea, நான் எப்படி வந்து பண்ணுறது, I don't have any professional experience. He said, இல்ல பரவாயில்ல, I don't know anyone else who can do it, so I have the equipment, நீ அதை எடுத்துக்கோ, நீ வந்து ஷூட் பண்ணு, எப்படி வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா. I think that belief that he had on me, that fueled me. Because when someone else believes in you, then I think you should automatically believe in there's no reason for you to doubt your ability, right? So I went ahead with that. It was எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அந்த ரெஸ்டாரண்ட் போனோன்னா the owner of the restaurant was there, and my friend introduced me to him, and I didn't know anything. I didn't know how long it was going to take or what we were going to do, anything. But I was like, okay, this is an exciting experience. I'm going to shoot everything that I want to do. So we started at around 7 o'clock in the evening, and I finished at 4 o'clock. Wow. Yeah, and I shot like 6 videos in that time. I can't even think about that. So whose equipment was that? It was my friend's equipment. Yeah. And you knew how to operate that equipment? Yeah, it was like a very basic camera. So on the shoot போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 days முன்னாடி he told me, 2 days உட்கார்ந்து YouTube வீடியோ தான் பார்த்தேன். கேமரா எப்படி யூஸ் பண்ணனும், கேமரா எப்படி யூஸ் பண்ணனும், எடிட்டிங் எப்படி பண்ணனும், எல்லாமே உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு போயிட்டு 7 o'clock to 4 o'clock என்னெல்லாம் ஷூட் பண்ணுமோ எல்லாமே ஷூட் பண்ணியாச்சு. Wow. And on the video when I presented it to the client, to the owner, he was so impressed with it. Wow. He was like, I've never seen a video that was shot like this. He must have been totally excited to see where you are. இப்போ நீங்க எங்க இருக்கீங்க, and when he goes back, he really got you at a very young age when you were starting the journey. Yes. So that was totally unexpected. அதுக்கு அப்புறமே everything was snowball effect தான் சொல்லுவேன். That is, one thing led to another, one thing led to another. And so how did your second opportunity come? ரெண்டாவது opportunity, ஏன்னா first video வந்து
அவங்களோட இன்டர்னல் வீடியோ பப்ளிகேஷனா இல்லை இன்டர்னல் அவங்களோட இன்டர்னல் இதில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு தான். பட் நான் என்ன கிளியராக இருந்தேன்னா, இந்த மாதிரி நான் என்ன ஷூட் பண்ணாலும் நான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் போட்டுருவேன். ஓகே ஓகே. என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவாக நான் அதை பில்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் அப்லோட் இட். வெதர் இட்ஸ் குட் ஆர் பேட் டசன்ட் மேட்டர், பட் இட் ஷுட் பி அப் ஆன் மை பேஜ் ஃபார் பீப்புள் டு நோ திஸ் இஸ் வாட் ஐம் டூயிங் அப்படின்னு தான் ஐ புட் அவுட். And this created some interest in some people. Got it. Who approached me and said, I have a product with me, which is like, it can be or moisturizer. Can you shoot a video? I said, okay, let's do it. There's no budget for all these things. It's like 1,500 rupees to shoot an ad. Right? Wow. But I was like, this is so exciting that I was spending like 3-4 days to shoot this. Yeah. And at a very creative high also. Yeah. Right? Because you're like, what can I do differently? Yeah. And in the transition it was only possible, I would say, because I took so many things from my tennis career and put it into this, which is like discipline. Work until you get the result, keep fighting till the end. These are things that as a tennis professional I had in me, and I completely took all those things and dumped it into this thing, this professional like videography I had a career question also. Here. A lot of professional. So did you have world ranking, by the way? Yes. What rank were you at? I was as high as 900. Okay. Yeah. Awesome. Yeah. Oh my God, that's a phenomenal accomplishment. Not many people whom I've met have world rankings in anything, for that matter, right? But when you transition, so majority of the athletes வந்து transition பண்றாங்கன்னா இருக்குல்ல, அவங்க வந்து they'll go into their, நான் பார்த்துருக்கிறதுல இந்தியாவில் வந்து cricketers, they come up with a cricket academy. Tennis folks come back with a tennis academy. So did you think about it? Yes. I was thinking about every possibility when COVID happened. Whether I should go study more or whether I should become a tennis coach. But all these opportunities didn't excite me as much as videography. The creative expression is what I would say. Videography in solla maten, creative expression, because I was feeling something at that point, and through video I could express it very easily. And when I started expressing it, it relieved me from all that let's say pain that I was probably going through of letting go of that career. Yes. So it must have been really hard, right? Yes, it was really hard. That phase was quite hard, like 3-4 months was really hard. But video, I think, helped me to express those emotions and those feelings. Yeah. Wow. Man, I must. Have you been in tears? Yeah, a lot. I mean, you're letting go of something that you've done for like 20 years, right? And it's been every day you wake up expecting you're going to play, and even competition. That's what I missed a lot. Competing with somebody else on a court, that feeling is very different. Winning a match, the feeling is very different. Winning a tournament, not even the recognition or fame or anything, but just competing with another person, the high that gives, right, is a very different feeling. That feeling in videography, I have not felt it yet. This is completely different. Yeah. It is sometimes in life, right? In many times in various different occasions, you have specific feelings what you get. Like for example, you get the butterfly effect in your stomach, right? When you're nervous and you're trying to get into a big game or something like that. அதெல்லாம் வந்து in the industry in what you're doing, probably you may not get that, I guess. Right? I think, and I also wanted to point out unga friend வந்து இருக்கார்ல, who gave you the first opportunity. I always call them as opportunity creators. என்னோட ஜேர்னிலையும் அது மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தான். Oh wow. So how did I land up in the US? வந்து I was working in a completely different industry, right? I studied computer science, but சென்னையில் I just came, திருச்சியில் ஒரு 3 years ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்தப்போ இவன் வந்து என்னோட காலேஜ் ரூம்மேட்டு, டார்ம் ஃபார் 4 years. அதுக்கப்புறம் எங்கே போனான்ட்டு தெரியாது. அந்த காலத்தில் ஃபோன் நம்பர் அது நோ ஐடியா. ஸோ இதில் வந்து கத்தீட்ரல் ரோட்டில் ஆப்டெக் ஒன்று இருந்தது. அந்த ஆப்டெக்கில் மத்தியானம் அதை கிராஸ் பண்ணி ரோட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக போவோம். திடீர்னு அவன் பைக்கில் வந்துட்டு இருந்தான். நான் அவனை கூப்பிட்டேன். தென் ஹி ஸ்டாப் பைக். அவன் தான் நினச்சிட்டு நான் கூப்பிட்டேன் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 நாள் அப்படியே வந்து பார்த்துட்டு போவோம் சாயங்காலம் அவன் ஆஃபீஸ்லேருந்து போகிறப்ப. அப்போ வந்து ஒரு நாள் சொன்னான், ஹே இது மாதிரி ரெக்ரூட்டர்னு சொல்லி ஒரு வேலை இருக்குது. நான் யோசித்தேன், this is the only way I can get to the US. So I latched on. But he was the opportunity creator for me, right? And this gentleman in your life, yes, I think
for generally people to think through, right? Be an opportunity creator. You know, when you spot something, when you see some talent, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை ஒரு opportunity எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா, just creating that opportunity will give them a break. And I think it comes with a little bit of altruism as well. I mean, always think about how is it that you can progress somebody else's life. You know, I think that's a incredible takeaway. I have a question for you, Sid, which is on the lines of now manifesting things, right? I think it's something that over the last few years, especially after COVID, right? People's perspective on things have changed a lot. So you can see how people are viewing things, how people are being more self-aware in the Marila, right? Appo manifestation is something that people have started talking a lot about. Even number shorts, reels la paatha kuda people are talking a lot about mental health, manifestation, consciousness. Idu ellame pathi pesittu irukanga. How do you manifest things before it actually happens in your like business line? Great question. A big fan of manifestation. Okay. So actually இது வந்து I think first வந்து இந்த manifestation வேர்டுக்கு முன்னாடியே வந்து I think I was able to, I didn't have the right word. இது வந்து I had that feeling, but I didn't know what was the right word for that. எப்படின்னா you're always thinking big, dreaming of achieving big things. சின்ன வயசில் you're thinking, hey, I want இது மாதிரி ஏதாவது பெருசாக பண்ணணும், அது மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். But there is nobody who's trying to help you through. But ஆனால் அடிக்கடி அதே you're thinking through the thoughts. Through those thoughts is what it becomes actions. You're working towards it, right? But much later, enachna 20. So I started my entrepreneurial journey in 2007. 2010 la ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று இருந்தது, UPS ஓட கான்ஃபரன்ஸ், United Post, sorry, UPS is a logistics company, right? They had this conference in Atlanta. அதில் வந்து ஒரு motivational speaker. He was there from California. I just loved him. So he gave me like, he recommended 2 books. On the time I was not much into books also. That's when I started actually reading books a lot as well. So that was Think and Grow Rich, and I think How to Win and Influence Friends. Those are Dale Carnegie and Napoleon, a lot of books. So, and he was the one who said how powerful manifestation is, right? And affirmations, all right? And just having affirmations, repeating your affirmations every day, making your subconscious mind work, and thinking about what success looks like, creating a vision for your success. Okay, and if you start doing that, automatically everything will happen. Ellame nadakum adu mari adukku etha madri, right? And I have thought, நான் வந்து என்னோட பிஸ்னஸை பற்றி அது மாதிரி யோசிச்சிருக்கேன், பர்சனல் லைஃப்பை பற்றி, பர்சனல் ஃபிட்னஸை பற்றி. ஸோ எல்லா ஒரு இன் எனி திங் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ, வெதர் இட் இஸ் பர்சனல், பிஸ்னஸ், ஃபேமிலி, திஸ், I always think about manifestation. I talk about that in there's another interesting book as well, which is The Alchemist, right? Alchemist. On the book it talks about, you know, if you really have a deep desire, the universe will conspire to make it happen. I think that's a form of manifestation, right? How about you? Do you think about it? Do you manifest as well? நீங்க சொல்ற மாதிரியே தான். Maybe I didn't know the right word for it a few years ago, but I could always see myself doing a little better than what I did previously. And I always have that vision. Like even now, I can see what I'm doing in the next 6 months already. Awesome. Right? And that makes it easier for me to take decisions today. Today you're making the decision because you know where you want to be in 6 months, or where you want to be in 3 months, or maybe even in a week where you want to be, right? And what I believe in is not to manifest in materialistic things. Super. Not to manifest that I want to buy a car, but I would try to manifest in my skills. That is, I want to become a better editor. I want to become a better videographer. Beautiful. You know, very well said. That
manifestation helps me to achieve the car or the house or whatever as a byproduct. I feel so on the mindset vandittu I've like it's something that I've developed over the last 2 years, I would say. I don't think it's over 2 years because you told the answer adukku munnadiye. The very first job you did a 6 hour or a 4 hour shoot at 1500 rupees. You were not bothered. Neenga vandu paisa pathi kavalapadala, right? It is about அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் என்ன ஒரு ஸ்கில் லேர்ன் பண்ண முடியும் and how can you do your best. You know, and great takeaway, incredible takeaway. And in fact this is what I also say, மக்கள் வந்து ஜென்ரலாக அப்ளை பண்ணுறப்ப இருக்குல்ல, எனக்கு வந்து 5 லட்ச ரூபா சேலரி வேணும், அதுக்கு கம்மியாக என்னால் வேலை செய்ய முடியாது. யூமே உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் இதெல்லாம் இருக்கலாம், பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் how can you show your hustle is the question. Money should be a byproduct, as you rightly said. Yeah, keeping money as the first thing and then everything else, I think that makes things little complicated. Agree. I feel. Of course money is important, but it's not the most important thing that very I true. think, in my own journey as well, right, irukku first job, second job, third job, fourth job, எல்லா ஜாப்லையுமே வந்து இருக்குல்ல, நான் வந்து பே கட் எடுத்துட்டு தான் அடுத்த ஜாபுக்கு போனேன். Okay. Because அந்த ஜாப் வந்து it was a challenging job and I want to take அதை வந்து ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணணும் and a new field. Yes. And I think there is a commonality there உங்களோட ஸ்டோரியில், which is coming from a tennis career and getting into a creative career, right? என்னோட ஜாப்ல எப்படின்னா going door to door sales, selling computer education from there into recruiting. தெரியவே தெரியாது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி, வெறும் ரூம்ல இருந்த 5 பசங்க வச்சு நீங்க எப்படி வீடியோ ஒரு நாள்ல ஓவர் நைட் நீங்க எப்படி வீடியோ ஃபுல்லா கேமரா ஆப்ரேட் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்களோ ஒரு நாள்ல உட்கார்ந்து என்னென்ன கேள்வி கேட்கணும். the thing is like நான் படிச்சது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், I don't know how to write a single line of code. அதுக்கப்புறம் ஆனா ஒருத்தரை இன்டர்வியூ பண்ணி டெக்னிக்கலா செலக்ட் பண்ணணும். How are you going to do that? You don't know the technology yourself. உட்கார்ந்து எல்லா கொஸ்டின் அதோட ஆன்சர்ஸ் ஃபுல்லா ட்ரில்லிங் இன்டு மை மைண்ட். And the next day in front of my manager I have to interview candidates. எல்லாம் வாக்கின் இன்டர்வியூக்கு வராங்க, டெக்னிக்கல் ஆல் தீஸ் கை, எல்லா பசங்களும் பெரிய பெரிய கம்பெனியில் 10 வருஷம் 15 வருஷம். நான் வந்து ஒரு நாள் 12 மணி நேரம் கூட ஆகல ரெக்ரூட்டர் ஆகி. So I think it's the drive to do something really well. On the time la vandu your skills will automatically come, but you the thing is like it should never be about the money. Yes. How you take care of your body, and why do you think it's very, I mean, does it have an impact in your like business and your professional life also? Because there might be a lot of youngsters who are watching, right? And ipo ennoda case eduthukitingna, when I was making the transition, videography lende, I mean sorry, from tennis lende videography ku transition பண்ணும்போது அந்த டைம்ல I just forgot about my body completely. It was like I didn't care about it enough. I wasn't thinking about what I was eating. I wasn't working out enough. I put on a lot of weight. I was really? I was about 85 kilos when I was playing actively, and I went up to 104 kilos. So that's a lot in 2 years, 20 kilos. So now I'm about 93, 94, and I've brought it down with the guidance of Santosh. Yes. Yeah, but on the timeline, I didn't think about my body or think about how my body can actually help me in becoming better in what I do. And once I started refocusing on my body, I started realizing that my energy levels got better. I was able to in fact perform better even in my shoots, think more clearly. I had more energy throughout the week also, or a bigger idla paatha. So how does that thing impact you? Because I see நீங்க எப்பவுமே ரன் கண்டிப்பா பண்ணிருவீங்க. You always keep telling that. கண்டிப்பா I think energy levels நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ல வந்துருக்குல்ல, energy levels definitely change நீங்க வந்து work out பண்ணீங்கன்னா. So இது என்ன ஆச்சுன்னா, most of the times in the work what I do, நான் பண்றதுல வந்து பெரும்பாலும் வந்து I'll have to be on the stage somewhere. இல்லாட்டி நம்மளோட டீம்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும், several meetings. So throughout the day நீங்க மீட்டிங்ஸ்ல இருக்கிறதுனால going from one office to another to a client meeting and things like that. What am I? I'm a sales guy. I have to be on the road. நான் வந்து I have to go to customers.
கஸ்டமர் மீட்டிங்லாம் போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து யூ நீட் அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி, ரைட்? இதில் என்ன ஒரு, பிகாஸ் நான் ஸ்கூலில் இருக்கிறப்பே வந்து அத்லெட்டிக்ஸில் இருந்ததுனால அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அடிக்ஷன் இருந்தது. I don't know how that addiction comes or there's something like இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணலன்னா you feel ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆயிடுச்சு, you know, and you are a little groggy. So first வந்து அந்த grogginess getting rid of that grogginess இருக்குல்ல, அதுக்காகவே வந்து I have to go, at least I have to go for a run or just break sweat. I have to sweat. அது ஸ்வெட் ஆன பிறகு தான் வந்து ஐ வில் பி மை செல்ஃப். மை ஒய்ஃப் ஆல்வேஸ் சேஸ், வீட்டில் சப்போஸ் சாட்டர்டே சண்டே நான் வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே கடுன்னு இருந்தானே அப்பா கொஞ்சம் போய் ஓடிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். பட் மோர் ஸோ when you get on stage, ஒரு கேமரா முன்னாடியோ இல்லாட்டி ஒரு டீம் முன்னாடியோ இல்லை ஸ்டேஜில் போய் பேசுகிறப்ப இல்லை கான்வர்சேஷன், it just gives so much clarity of thought. The energy levels completely, you come, it feels like you are having ஒரு பெரிய adrenaline rush இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். So அதனால தான் வந்து one of the main things what I do is என்னோட early morning routine வந்து no matter where I am, இன்னைக்கு காலையில கூட before I had to go for இதுக்கு I had to get up, do a quick workout or hit workout, start sweating a little bit. So that it just gives me a different, it takes me into a different mindset. You're just your mind, it doesn't wake your mind up. That's what I think. Correct. And doing it first thing in the morning, I think is the best way to do it also. It just gets you, you're prepared for the entire day mari or feeling vandute you get it. And it gives you the ungaloda full day la vandu and the energy levels right? So for me it really helps me in everything what I do. என்னோட பிஸ்னஸில் வந்து ஏன்னா பீப்புள் இன்டராக்ஷன் இருக்குல்ல அவ்வளோ. ஸோ உங்களோட மூட்ஸ் எப்படி ஜோனிங் இன் அண்ட் ஜோனிங் அவுட், ஒரு கால்ல இருந்து இன்னொரு கால், ஒரு மீட்டிங்ல இருந்து இன்னொரு மீட்டிங் போகிறப்ப வந்து ஹவு டு யூ எப்படி வந்து ஜோன் இன் அண்ட் ஜோன் அவுட் பண்ணுவீங்க. a couple of quick push-ups, a couple of quick stretches, ஒரு 2-3 ஒரு 50 அடி நடந்து வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, you completely zoned out and you are tuned into another conversation. இப்போ அப்படியே அதுலேருந்து கோயிங் இன்டு another டாபிக் அபவுட், இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் coming up, right? I would say that even my video production thing is more or less like a startup thing, where we are trying to build an infrastructure and trying to get people in, trying to have a common vision towards what we are doing, right? இந்த மாதிரி நிறைய people இருப்பாங்க, right? And you have already so much experience in this particular field. You've built like such a big empire, such a big business. Don't call it empire, please. Okay. But with all you saying, but இப்போ simple வந்துட்டு if you have to break it down, right? Starting stagesல what are things that இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் இதில் இருக்கட்டும், ஒருத்தவங்க வந்து பிஸ்னஸில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க, they want to get into it, they're into it but they don't know how to take it further. அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு what will be your like one tip or something that you would tell them? So first this is what I think, Neeraj, startup-ல வந்து நிறைய students and a lot of people with experience also, they say, hey, நான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும்னு சொன்னோன்னே ஒன்று இப்போ வந்து ஜோக் என்னென்னா, நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா கொடுங்க. They come and say, hey, can you give me a startup idea? That doesn't come. If I have a startup idea, I will do it myself, right? So startup ங்கிறது அந்த ஐடியா வந்து it has to come to you, right? So anyways, the first and foremost thing, startup ஐடியானா அதை வந்து நீங்களே வந்து ஒரு சின்ன பைலட், சின்ன லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபண்ட்ஸ், you have to invest your own funds into that and do a small pilot. அதுதான் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்க் இருக்கும் ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னா. ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் அப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா என்ன கேட்பாங்கன்னா, இஸ் த ஐடியா சக்ஸஸ்ஃபுல்? ஒரு ஐடியா வந்து பேப்பரில் வச்சுட்டு வந்து யூ கேனாட் கம் அண்ட் சே, ஹே கிவ் மீ சம் மனி, பிகாஸ் there's nobody going to invest in that idea. You have to make it as a pilot. A lot of people எல்லாமே எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னா, இப்போ நான் வந்து பேப்பரில் ஒரு ஐடியா போட்டுட்டு யாராவது பணம் போடுவாங்க, அதை வச்சு ஐ வில் ரன் த கம்பெனி. ஐ டோன்ட் லைக் தட் கைண்ட் ஆஃப் கல்ச்சர், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பர்சனலி. எப்படின்னா
உங்களோட your skin has to be in the game னு சொல்லுவாங்கல்ல, நீங்க வந்து உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும், உங்களோட டைம், எஃபர்ட், மணி, only then அப்பதான் வந்து அது உங்க குழந்தை, இல்லாட்டி it is not your baby, then you are not so passionate about it, right? That is one. More so on a startup also, this is also an equally important first idea, என்னன்னா having your first customer. Always start a business when you have your first customer, right? Like for example, when நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து உங்களோட first customer, you got the first opportunity. Yes. After that you got like confidence, yes. Okay, so start a business always with the first customer, right? And the last thing I would say is, நீங்க கேட்டது ஒன்று தான், நான் 3 ஐடியா சொல்லிட்டேன். Yes. Don't borrow any money. If you know, invest your own money. If you don't have to borrow a dollar, don't borrow a dollar. Just invest your own money and get to the next level. That's what I would say. Super. Yeah. Another thing that I want to ask you, sure, right, about motivation and discipline. Which side of the thing are you? Are you someone who believes in motivation to be something important, or someone who believes that discipline is most important? Oh my God, பயங்கர ட்ரிக்கியான question. ரெண்டுமே is equally important. Okay. ரெண்டுக்குமே I would give the same weightage. It's not one over the other. Only if you have the motivation, you will have the discipline. Okay, discipline just does not come தானாவே வந்துடாது discipline. You have to be motivated, you have to push yourself. நீங்களே வந்து உங்களை மோட்டிவேட் பண்றீங்க. காலையில 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு ஓடணும்னா ஜெனரலா all sane people will not do that. Only certain insane people like you and me will get up and run at 5 o'clock in the morning, go for the world's biggest population, right? எத்தனை பேர் வந்து காலையில 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு டென்னிஸ் விளையாட போவாங்க, இல்ல 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு you are going for a run? Very few. Yes. Right? Why? They are so motivated to jump out of the bed. You are talking to your brain, you are motivating yourself, you are jumping out of the bed, and that forms a discipline. That's what my thought is. What is there a counter argument to that? What do you think? நான் வந்துட்டு என்ன பிலீவ் பண்ணுவேன்னா, மோட்டிவேஷன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் லிவ்டான ஒரு திங் தான் பிலீவ் பண்ணுவேன். பிகாஸ் எவ்ரிடே யூ கான் பி மோட்டிவேட்டட். சூப்பர் பாயிண்ட். But discipline இருக்கிறது is something that comes out of routine. If you, even on days that you're not motivated, if you are well disciplined, you can still carry out that particular thing. Super. Maybe you don't do it at the best level. Like I'll tell you my videography or the process. There are days where I don't have the best ideas, and it's not possible. 365 days we cannot have best ideas, right? But I still want to shoot 365 days. அதுக்கு வந்து என்னன்னா, only if I have the discipline to be like, okay, இந்த டைம்ல இந்த டைமுக்கு நம்ம ஷூட் பண்ண போறோம், இந்த டைம்ல இந்த டைமுக்கு எடிட் பண்ண போறோம், and இந்த டைம் நான் ரெஸ்ட் விட போறேன், இந்த டைம் I'm taking care of my body, இந்த டைம் I'm eating good food. இதெல்லாமே வந்துட்டு comes as a part of discipline, I feel. But motivation இருக்கிறது அப்பப்போ வந்துட்டு I might watch something, I might get really motivated or inspired by that particular thing, and I might think next day I want to apply that. But not every day I have that feeling of that high level of motivation. So if I only rely on motivation as my guide, I feel like most days I will not do anything. Only on the days that I'm motivated, I would even pick up the camera. இது நான் ஏன் வந்துட்டு சொல்றேன்னா, I have discussed with other videographers, photographers also, who say that inspiration vandada I pick up the camera and do. I don't know where to get inspired, I don't know where to get motivated. Only when I'm motivated I actually do something. But motivation is something that is so rare, is what I think. It takes a lot, but discipline is not like that. Anybody can become disciplined if they are able to follow certain things. Super on a point சொன்னீங்க. I think let's talk a little bit about inspiration also. Okay. Right? Where inspiringகிறது வந்து generally what happens is, okay, you see something and you want to act on it, right? And you move. Move is the basic thing about inspire. So ஒரு வீடியோ பார்க்குறோம், ஒரு புக் படிக்கிறோம், you know what, I've picked up an idea, you're inspired and you immediately replicate that idea or do something with that idea. That is an inspiration, right? Or in the மாதிரி ஒரு conversation. Yes, absolutely. From this conversation we are picking up a lot of threads, right?
To your point, நீங்கள் சொன்னது வந்து you're absolutely right. You have to be well disciplined, alright, to go through that உங்களோட routine ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. You may not, உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் இருக்குது அது பண்ணுறதுக்கு, but disciplineனால because of your muscle memory and various different things உங்களோட பாடினால you just continue to do that, right? ஆனால் அதுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் இருந்தால் தானே அது பண்ண முடியும். Because some level இல்ல டிசிப்ளினுக்கு பின்னாடி மோட்டிவேஷன் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். அந்த மோட்டிவேஷன் இருந்ததுனால you got into discipline. Okay, I want to pick up discipline. No, I want you to counter argue with me. Okay. இல்லன்னு நீங்க சொல்லுனீங்கன்னா I want to see where, because I'm trying to pick up a thread. Where does discipline come from? Discipline வந்து நமக்கு உள்ளார மோட்டிவேஷன் இருந்ததுனால ஹே நான் வந்து காலையில் எந்திரிச்சு இந்த 5 மணிக்கு இந்த வேலை செய்யணும், ஐ வாண்ட் டு ரீட் அ புக், இன்னைக்கு இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேக் ஆஃப் மை மைண்ட் இட் சேஸ் தட். ஸோ ரிப்பீட்டடாக நம்ம பண்ணதுனால வந்து இட் பிகம்ஸ் டிசிப்ளின். ஸோ மோட்டிவேஷன் முதலையா டிசிப்ளின் முதலையா? என்னோட மைண்ட்ல எப்பவுமே என்ன இருந்திருக்குன்னா routine and discipline da I have always routine and discipline. Yes, absolutely. Even with my tennis career also, it's adoda base vandu adha. Routine and discipline is a base of I think any professional sports person has to have a good routine and base. Routine and discipline as their base, right? They can only build on top of that. If the foundation is not there, then it's very difficult. So when I am taking stuff from that, but tennis career la what I've learned only I'm applying now. Right, it's not like new na pandra. Even if it's videography, I'm trying to see how can I bring the values from my tennis career into this and apply it here. Right, which I told you in the beginning of the conversation, right? Appo enak vandu I'm not motivated every day. I'm because na motivated nu na solra word vandu is something that helps me create something that I've never created before. And the factor varadhukku ipo for example I saw Oppenheimer yesterday. Oh, you did? Yeah, I saw it yesterday. Fantastic film. Okay. Right, that has inspired me and motivated me. Right? But I feel just with having that feeling I can't do anything. I should have already been a disciplined person for me to implement that feeling that I got from this. So இப்போ அந்த routine என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கனால இப்போ Monday Tuesday I'm thinking of what I can take from that film and implement in my next product ad or product shoot or something like that. But the discipline of waking up at like you said 6 o'clock, doing whatever I have to do, getting ready for our shoot at 9 o'clock, that happens regardless of whether I have the motivation or not, whether I have the inspiration or not, and I'm ready to do that every day. When I have the motivation, that becomes little better. That's what I feel. So I think they go hand in hand. But without motivation, discipline will last. But I don't think the other way would be. Without motivation, discipline will last. Well, I tend to agree. No, I absolutely get it. No, coming from a tennis pro. I will take it for sure. Okay. Which is good. Yes. So, oh my God. Very good. Absolutely exciting conversation. This is my favorite topic. Discipline, motivation. I keep talking about it. In fact, சின்ன பசங்கலாம் இருக்காங்க ஸ்கூல்ல, a lot of parents அவங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அதில் வந்து கர்டெயில் பண்ணுவாங்க, அனுப்புறது. In the sense வெறும் எஜுகேஷன் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இன் மை சேனல்ஸ் ஐ டாக் அபவுட் எவ்வளோ வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து தே ஷுட் அவங்க பசங்களை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமிஸ் ட்ரைனிங் ஏதாவது ஒரு அத்லெட்டிக் இல்லாட்டி டீம் ஸ்போர்ட்ஸில் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ஒர்க் லைஃப்பில் வந்து இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். உங்களோட எக்ஸாம்பிள்லேருந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, ரைட்? உங்களோட டென்னிஸ் கரியர்லேருந்து யூ டேக்கன் ஸோ மெனி பாயிண்ட்ஸஸ் அண்ட் யூ ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட் இன் யுவர் பிஸ்னஸ் லைஃப். That's the same with me as well. என்னோட டீம்ஸோட நான் பேசுகிறப்ப கூட வந்து பெரும்பாலும் வந்து என்னோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஸ்போர்ட்ஸ் அனாலஜிஸ். ஹவு டிட் இன்னைக்கு வந்து சிஎஸ்கே எப்படி இந்த டீம் வின் பண்ணாங்க? Why? Okay, how do you lead as a captain? Right? How do you come and play as a tailender? How do you finish a game strong? எப்படி வந்து the team comes together in a field?
இது வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பையன் பொண்ணு ஸ்கூலில் வந்து டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆடலன்னா இருக்குல்ல, அவங்கெல்லாம் வந்து தேர் ஏலியன்ஸ் இன் த பிஸ்னஸ் வேர்ல்டு. அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து லைஃப் லெசன்ஸ்லேருந்து எடுத்து அப்ளை பண்ண அப்ளிகேஷன், அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸே இருக்காது. லேர்னிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்குல்ல, அதுவே இருக்காது. நீங்கள் சொன்னது வந்து யூ லேர்ன்ட் அண்ட் அப்ளைட். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த லேர்னிங்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும்ல. ஸோ யூ ஹாவ் டு புஷ் தெம் இன் டு ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கமிங் ஃப்ரம் pro sports, you have to push all the parents to say kandipa. Definitely. Yeah, I think sport for a youngster is very, very important. I think all parents should definitely encourage, right? Because if not immediately, I think later on, not even in their teenage, maybe in their 20s is when they start realizing how much of an impact the sport has had in their life. Very and regularly being part of sport, it makes you more competitive. It makes you understand how important your body is, how your body and mind are actually connected to each other, and how important you need how important it is to take care of all of it for so my son, right? I wanted to tell you this. We were talking about sports engineering. My son, he is in 11th grade. And he plays American football. அவன் வந்து offensive tackle இருக்கான். So which means he has to be huge. So he's well built, huge, and இப்போ வந்து 9 monthsக்கு முன்னாடி வந்து ACL injury ஆயிடுச்சு. Okay. And it was a devastating thing for him. ஏன்னா 11th standardல வந்து இந்த பசங்கள்லாம் எப்படின்னா ஃபுட்பால்ன்ற ஸ்போர்ட் எப்படின்னா நீரஜ், இட்ஸ் a very very complicated sport. Okay. Unlike any sport, பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து அப்படியே people are falling over each other மாதிரிலாம் இருக்கும். Extremely orchestrated and very complicated sport. And ஒவ்வொரு பிளேயரும் ஃபீல்டில் வந்து has to contribute for every playனா every move. நம்ம வந்து ஒரு பால் போல் பண்ணுறோன்னா எல்லா ஃபீல்டர்ஸும் அப்படி க்ளோஸாக வராங்கல்ல, ரைட்? லைக் தேட் ஒவ்வொருத்தரோட பிளேயும் இருக்கும். and everybody has to be running orchestrated things like that. Anyways, அந்த ஏசிஎல் இன்ஜுரினால எப்படின்னா அந்த YSA இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்போர்ட்னா, நீங்கள் 12th ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளார நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு விளாண்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு காலேஜ் டீமில் பிக்கப் ஆகலைன்னா, காலேஜ்க்காக ரெக்ரூட்டிங் வந்து காலேஜ்லேருந்து athletes ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க யூஎஸ்ல. They just bring only athletes to play the sport for the college, and you can do a degree also. Scholarship கிடைக்கும். அதில் ரெக்ரூட் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களோட 12th ஸ்டாண்டர்டில் லாஸ்ட் கேம் விளாட்றீங்களே, அதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால் என்றைக்குமே பேட்ஸே போட மாட்டீங்க லைஃப் லாங். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த பசங்கள்லாம் வந்து 3வது படிக்கிறதுல வந்து விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. The tears what they will be. அதுக்கப்புறம் வெறும் you will have to just throw football in the streets, சும்மா தூக்கி போட்டுட்டு விளாண்டுட்டு அது மாதிரி தான். அந்த பசங்களுக்கு வந்து பயங்கர பேஷன் இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு மிலிட்ரி ட்ரில் மாதிரி எவ்ரி டே ப்ரீ ஒர்க் அவுட் செஷன்ஸ் இருக்குல்ல, பயங்கர கஷ்டமா இருக்கும். அப் ஹில், டவுன் ஹில், பர்பீஸ், this that, because they have to have that endurance and stamina and to carry that weight of people around and all that, right? It's also contact sport also, heavy so you need to sport. And so அவன் வந்து இந்த இன்ஜுரி ஆன பிறகு oh my god, because he couldn't play, that's it. So then இப்போ தான் வந்து சர்ஜரி முடிஞ்சு 9 monthsக்கு அப்புறம் ரிகவரி ஆகி, knock on wood, இப்போ தான் வந்து he's been cleared to play the sport again. That's good. But the challenge is இந்த வருஷம் வந்து ரெக்ரூட் பண்ண மாட்டாங்க. But he's still trying his best. Okay. I want to play for 4 வருஷம் காலேஜ் ஸ்போர்ட். So where I was taking this is, நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருந்தோம்ல, அவங்ககிட்ட வந்து this is what I said, you know, உனக்கு இஃப் உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து விளாடணுன்னு இருக்குன்னா, I want you to continue. Just continue. You do என்ன வேணாலும் பண்ண, try to get into a college to play that sport. It's his dream, and we have to, as parents, foster and help that dream come true for them. Right? And why I'm thinking that way, because later on in the skills எல்லாம் வந்து அவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். You know, in terms of the dynamics of team dynamics, businessல எப்படி, when he is going for a job, அவன் எப்படி அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. எனக்கு வந்துட்டு இந்த இன்ஜுரி ஆஸ்பெக்ட்ல I have one thing, you know, that is very crucial, I feel, because I was also injured for quite a bit, right?
what I wanted to do at that point, because there were a lot of questions about how I would recover from this injury, whether I would be able to play again. அந்த மாதிரி நிறைய questions இருந்துச்சு. Because it happened twice. The second time is when COVID happened and simultaneously it happened. But prior to that also there was a period where the same injury had happened initially. Yeah. On the point I could have stopped playing because all the doctors had almost given up, saying that it's something that is very difficult to treat, and even if you do surgery it's like a 50-50 thing. Either you recover from it and play, or you can't pick up a racket again. It's that level of that was the level, that was the diagnosis that was given. And I tried different doctors across the world. Wow. Unanimously this was the decision. Enga ponalo, right? But what I felt is நம்ம மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுறதை ட்ரை பண்ணிடலாம். It should never be like இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருந்தா we could have achieved something. அப்படின்னு இருக்கிற ஃபீலிங் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. நம்ம ட்ரை பண்ணிடலாம். Let's keep, like people are saying this, but if we still believe that there is a ray of light or hope or something, keep going, keep trying. If they're saying it's going to take longer, it's okay. Let's at least try that, because we've fully invested in this particular sport, right? And what it taught me is, don't give up at any point with any struggle, whatever, even with professionals telling you that you're not going to recover from this. I still believe that அது ஏன் தெரியல, அந்த belief இருந்துச்சுன்னு, that இதுலேருந்து there is something that I can I can come out of this and I will play again, hope. But almost for 1.5 years I didn't find the solution. But I showed up in the gym every day. I did all the rehab exercises. I was still playing. I did this entirely for 1.5 years. And at the end of it, somehow I met another person who had a very similar injury as me. He is actually, his name is Rohan Bopanna. Rohan Bopanna. Yes, Rohan Bopanna, yeah. So currently he's like number 7 in the world in the doubles ranking. Yeah, so I met him through another friend, and later when we were just discussing about it, he told me, I had a very similar issue with my shoulder also, and I have this one physio who fixed it for me. And just by chance, I went to Bangalore, I met this physio. Within 3 months I was completely fine and back into the circuit. Oh my God. So you won't, that is, I think, perseverance, right? Perseverance. Just not thinking that this is the end, and just showing up every day. And I was, adukapram again I got back into the circuit, played again another 2.5